Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yan uwa masu kallon mu da sauraro, barkanmu da sake saduwa, ko ina mana gaisuwa ta addinin musulunci kafin mana barka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shirinmu na mu gudu tare mu tsira tare, mu guji zunubai da ka iya kawo mana cikas ranar gobe kiyama, mu guji zunubai da ka iya kawo mana matsala a cikin rayuwarmu ta duniya, sannan a rayuwarmu ta kabari, sannan kuma a rayuwar da za mu yi bayan duniya, bayan zaman kabari. Kamar yadda kuka sani, wannan shiri namu yana ɗaukan zunubi ne daga cikin zunubai, ya yi magana a kan shi ba don komai ba sai don mu guji wannan zunubi, mu tunatar da junanmu akan wannan zunubi, mu guje shi. Ka'idar fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. To yau ma insha Allahu muna da zunubi da za mu tattauna a kan shi, ba wai muna da zunubin da muka aikata ba, a muna da zunubin da za mu tattauna a kan shi, wanda insha Allahu zai sa mu guji wannan zunubi. Wannan zunubi ba komai bane, shine cutar da musulmi, cutar da musulmi ta kowane irin hali. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu cutar da musulmi a kowane irin hali, tsoratar da shi ne, zaginsa ne, cin mutuncin shi ne, duk wani abin da ya shafi cutarwa ga musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu. Kai ba musulmi ba ma, har wanda yake ainihin kafiri, in dai ka cutar da shi ba ga haƙƙi ba, to ka sani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bi kadin wannan. To amma a shirinmu na yau ya taƙaita, ya fi mai da hankali ne akan cutar wanda kai wa musulmi. Annabi sallallahu Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani, yake cewa wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Duk waɗanda suka kasance ɗabi'arsu shine cutatar da musulmai maza, cutatar da musulmai mata, ma'ana idan namiji ne ya fita yana wucewa, ai wane yayi kaza, ai wance ta yi kaza, ai wance mazinaciya ce, ai cutarwa dai ta kowane irin hali, ya zanto wannan shine ɗabi'ar shi, to lallai ya sani ya riƙe wani shirgegen laifi a kan shi, ya riƙe shirgegen laifi a kan shi. Allah ya kiyashe mu. Allah maɗaukakin sarki ya sake jan kunne, yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, ya ku waɗanda kuka yi imani, kar wasu shashi a cikinku su riƙa yi wa wasu shashi izgili. Domin me? Zai iya yiwuwa asa an yakunu khairan minhum, zai iya yiwuwa waɗanda ake musu izgilin sun fi masu yin izgilin ma ainihin alkhairi. wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismil fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala yayi batu anan wurin, yace ya ku wanda kuka yi imani, kar wani sashi ya rika ainihin sukhriya, ya rika ainihin wulakanta wani sashi a cikinku, domin zai iya yiwuwa wanda aka wulakanta ya fi alkhairi a gurin Allah akan wanda ya yi wulakanci. Sannan kuma haka ma a gefen mata, sannan kar ku rika jifan kawunanku da wasu laƙubba marasa daɗi, wani ɗan kaza ne, wani ɗan kaza ne, wani ɗan kaza ne, wanda shi wannan in ya ji ba zai ji daɗi ba. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Bayan wannan sai ya ce fa man lam yatub, duk wanda bai tuba ba daga irin wannan fa ulaika humuz zalimun, to waɗannan su ne asalin azzalimai, wanda azzalimi kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale shi ba ranar gobe kiyama. Allah ka kiyashe mu. A wata ayar Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda muka ɗauka a wani shirinmu daga cikin shirrikanmu, wala tajassasu, sai ce wala yaghtab ba'dukum ba'da. Duka waɗannan nau'i ne na cutarwa, to kar mutum ya faɗa ɗaya daga cikin irin waɗannan cutarwa. Ko ma wani irin cutarwa ne, kar ka yadda ka faɗa in dai ka san cewa musulmi zaka cutar, karka yadda ka faɗa a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, yana cewa inna min sharri nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyama man wada'ahu an-nas aw tarakuhu aw tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi. Yana daga cikin mafi sharrin matsayi a wurin Allah ranar gobe kiyama shine mutumin da haka kawai mutane suka rabu da shi, suka daina hulɗa da shi, ba don komai ba saboda suna tsoron sharrinsa, sun san zai cutar da su,
to sai kowa ya guje shi ya rabu da shi. Ba an guje shi bane haka kawai saboda an san in dai na yi mu'amala da wane to sai ya cuce ni, sai ya cutar da ni, to sai aka guje shi. To ranar gobe kiyama wannan yana da wani mazauni wanda mafi sharrin mazauni ne. Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyashe mu da irin wannan. Allah ka kiyashe mu da halin da ɗabi'ar da za ta sa mutane ma su rinka gudan mu, kafin kuma a je ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da mai irin wannan. Allah ka kiyashe mu. Za mu tsaya a nan gurin insha Allah, ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba don jin wani sabon shirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.